Ja gut. Wie schaut bei dem aus? Hi. Lieutenant, how can I help you? Scheiße, hat nix. Aber... Der zockt mir doch so, oder? Oder bin ich blöd? Schau hier da drin. Ah, der ist doch, bei Merv. Finde die Bande der Black Dahlias. Oh gut, findet man schon. Lisa Major. Wie schaut denn heute aus? You already back, Lieutenant Zachariah? Pass auf. Der Schutz der Staatsbeamten. Despite the attack, the officials reached the source. Good work, Lieutenant. All safe and sound at the camp as promised, Captain. You're already making yourself one hell of an asset, Lieutenant. No doubt those officials owe you their lives. You sure as hell earned your pay. Go see the quartermaster to get it. Our response to the attack can't be passive. We strike fast, we strike hard, and we strike now. ASC discovered that they got in through the underworks, through tunnels connected to their shadow paths, so that's where we're gonna hit them. Get a rover and Amelia Reacher to drive you there, and wipe the Aurora shits off the face of Mars and destroy their damn tunnels. Failure's not an option. This is a mission of pride for this army, not just for abundance. They struck us in our home. For that, we'll annihilate them. Don't let us down, Lieutenant. During their assassination plot, Aurora's diversion attempts destroyed some of our city's roofs, forcing us to evacuate blocks of citizens to protect them from the sun. We need the repairs done, and done quickly. But instead of working on the repairs where they're damn well needed, the fucking mutants have now chosen to revolt. Put an end to it, Lieutenant. Get them back to work so our city can get back to living. Will do, Captain. Before you go, Lieutenant, I want you to know, your professor, Captain Sean Mancer, leaving the city for the front. I want to go say goodbye. Thank you, Captain. Appreciate it. Ja, Lady, warte mal. Captain, can I get some intel on a couple citizens? As long as it's mission-related, Lieutenant. Ja, pass auf. Das Sam Ward. What do you know about a soldier named Sam Ward? Not a lot. The little I know is nothing good. Mostly about the company he keeps, like Vori. Not enough to arrest him, but enough to be glad he's not one of my problems. Word to the wise, which I hope you are. Stay away from him unless you're looking for the kind of trouble you can't dig your way out of. Of course, Captain. The name is Abby Goodsman. Give me a sec. She's a trader with a small shop in the exchange quarter. No arrests, no complaints, no bookmark by the ASC. You said this was mission-related, Lieutenant? Of course, Captain. Just following up on some leads. Ja, der sagen, wir zischen ab. Okay, jetzt gehen wir mal. Was haben wir denn hier da drin? Bumm, geht raus, okay? Da sind wir. Wir blasen am Gegenangriff, aber erstmal wird abkassiert. Hi. Lieutenant, how can I help you? Captain Eliza told me to come find you for my pay. Indeed, I've been expecting you. Here you go. Serum und eine leichte Soldaten-Schulterplatte, ha? Oder Brustplatten, warte mal auf. Wo war denn das? Eine leichte Soldaten-Brustplatte. Und die war besser, gell? Nimm mal her, gell? Das heißt... Das heißt, die da mal recyceln. Weg das. Weg mit dem Scheiß. Jetzt kommt er daher. Und die kann man gleich mal bis upgraden, gell? Da geht noch was. Elektroschaden. Den haben wir relativ selten, gell? Nehmen wir den da. Ja, gut. Plus 16%. Ich hoffe, das bringt was, gell?
Wäre relativ viel, hört mir nicht aus. Okay, jetzt haben wir wieder einiges zum Tage. Scheiße. Die Bettler. Da schauen wir mal vorbei. Ewig Gutsman. Heute ich sagen, wir machen die Kloner-Mission, gell? Damit ich aufstehen kann. Die Kloner-Missionen, und da gehen wir jetzt. Warte, wo gehen wir da hin? Ewig Gutsman. Ja, wo ist denn das? Das war da gleich da draußen, gell? Wo sagt er? Da drin, da. Untersuchen, da schon her. Alright, pretty simple. Just gotta stop the soldier so he can't make good on his threats. Ein Soldat, wen das? Was ist der davon? Also ist er fort. Der Lümmel ist fort. Wo der da, ha? Ja, nicht, geh. Der ist gerade der Trottel vom Dienst und steht rum. Nische, nein. Da müssen wir nicht gehen. Ach, da draußen. Der ist ja da draußen. Wollen wir schleichen? Wenn das gegangen? Nicht. Ich schleiche. Ja gut. Man, bringt nix. Like doing? And a visit to that pretty Abby girl. Yeah. Chick didn't learn her lesson after we tore down her shop. Maybe we could teach her a lesson in some other ways. Sick. You're sick. But it's a sick I wouldn't mind catching, yeah? Why not? Damn pretty girl. I'll grab Chris and we'll make it a party. Nice. Sounds good. Hey, shut up. I hear someone. Alright, pretty simple. Just Ja, gotta pass auf. stop the soldier so he can't make good on his threats. Beschütze Nischas Freundin. You know something? It's assholes like them who screw up our reputations. Nischas Freundin, ja, wo die gemacht? Get a beating we're gonna give you. But once we agree on something. Ah, davon gleich. Pass auf, die ist davon. Moment, erst bespeichern. Okay, boom, jetzt kommt der Partycrasher. Hey, stop it! Soldiers, cut it out! Who the hell do you think you are? Trying to give me orders, Mancer? I don't report to you, and you don't have a damn clue what's going on here. We'll take what we're owed from the Broad and leave it for dead if we want. We clear? Or did we misunderstand and you just want to join us in the beatdown? Ja, boom, ich mische ein bisschen mit. Ich bin ein Mitmischer. Boom, Vorsicht. Wer jetzt? Immer leer vor mir, ha? Oh. Der Big Boss, ha? Oh, bin ich gleich tot. Ja, du blöde Kuh, geh weg. Ja gut, weg ist er. Viel blöde Kuh noch. Und? Wer das? How do I thank you for everything you've done for me? I don't... If there is anything I can ever do for you, please tell me. Thank you. Baby, ich brauche Erfahrungspunkte. Bei Nach, der hat was. Oh, der hat nix. Scheiße. Serum, mehr nicht. Jetzt hätte ich gemeint, ich krieg den sein Schädel. Scheiße. Was haben wir denn da? Ein Soldatengewehr, den kann er behalten.
Leute, wie schaut denn aus? Haben wir noch was? Nimmer geh. Ja gut. Das heißt jetzt gehen wir. Ach, gleich da oben. Da gehen wir gleich um Sieg. Die Bettler, wo sind die? Hier doch, ha? Serum, sir. Got a drop for a poor war cripple? No, I don't. You gotta move it along, pal. Where you want me to go? One block over, any better for you? Ja, pass auf, das heißt, wir werden da ein bisschen nachhelfen, gell? Look, buddy, you look a little worse for wear, and I feel for you. Really. I'm not in the mood, so let's just move it along before I lose my patience. What are you gonna do? Beat up a brave war vet who lost his arm on the front? I'm just trying to raise enough serum to... Don't say I didn't try to reason with you. Pack den Knüppel aus. Mein Gott, schau der arme Hund. Haut's rein. Den Deppen. The hell's wrong with you? What do you want to get beat? Should have left when you had the chance. I ain't got no chance or choice, mister. They already took my arm. Said if I left my spot, they'd take my life. What are you talking about? All I wanted to do was escape abundance. Have a chance at a real life. Kind I imagine every day. A life I believed the smuggler was gonna give me before he trapped me. Before he threatened to turn me over to the ASC for treason if I didn't steal for him. So I did. I may be poor, but I ain't no thief, sir. So after a few days, I told him I was through. He thanked me for my honesty. Shook my hand. In mid-shake. Cut off my arm and threw me onto the streets. Beg for serum or die, he said. You feel big singling me out now, sir? Ja gut, stolz nicht, aber ich hab die Informationen. Immerhin. Doppelei-Kuppel. War ein Missverständnis. Kann doch mal passieren, gell? Mein Gott. Ja, wie schaut denn aus? Der Viorello. Ein Bettler, ein Norner. Und so ist er. Da gleich im Sick. Noch ein Bettler. Ja, da ist er. Hey, mister. You got some serum, mister? No, I don't. And you folks gotta clear out. Let's go. You gonna protect us if we do? No, but I'm sure you'll be fine. Yeah, you think? We leave, the smuggler will kill us. I've heard the stories. Promised to help you escape, then made you steal, and cut off your arm in thanks. That's right. But more than just mine, sir. Many more. Know where to find this guy? Yes, sir. At the station, sir. But you ain't gonna get near him dressed like that, sir. He'll see you coming blocks away. Look a little more poor, dirtier, and you might have yourself a chance. I hear you. Thanks. Ja, pass auf, rüstet ein Team mit Bettlerlumpen aus. Ja, das auch noch, um Gottes Willen. Aber nicht jetzt, geh. Machen wir später. Scheiße. Ja, wie schaut denn aus? Wo gehen wir hin? Der Goodsman. Ach, da unten schon, um Gottes Willen. Gehen wir da oben. Wir müssen in die Slums. Wir könnten auch da gehen. Gehen wir erstmal in die Slums gehen. Bis aufräumen. Wo treibt denn ihr da? Was? Ich sehe schon, der ist verdächtig. Okay, wo spricht er? Die Bande der Black Dahlias. Die warten gleich da unten. Pass auf. Die Sauburm, die knüpfen wir vor. Das heißt, ich muss in die Richtung. Geh weg da.